number 6. Do you have the graph in front of you? Do you have the graph? Hello? هل على الجروب أستاذ؟ Exercise number 6 in the worksheet. إيه أنا مبينة عندي. نعم؟ صباح الخير أستاذ. Exercise number 6 in the worksheet. طيب لكم شيء عمل؟ يسعد صباحك. هلا بس بدي أسأل شيء الرول للميد بوينت ميد بوينت؟ إيه بالأورثونورمال. If I is the midpoint of AB, then xi it is equal to xa plus xb over 2, and yi it's equal to ya plus yb over 2. Okay, أستاذ. Thank you. Thank you, أستاذ. Now back to exercise number 6. عليكم شغلة. نعمل شير سكرين ونشتغلها هون مظبوط. Yeah. مش رح تعجبه لدانيال الوسطى، بس انه يمكن هيك ارحم شوي صغيرة. كرمالكم بدي اياكم تضلكم شايفين الجراف عندكم. أنا مش شايف شيء أصلا. لا بعرف. هلا شو شايف؟ صرت شايف شيء؟ نفس الشيء. لا اعمل شير سكرين هون. إيه أنا بينت عندي. هسه طلعت. Can't you see? Okay, good. Right. So exercise number 6 still in exercise number 6 in the worksheet. Still in the worksheet. بعدنا worksheet 1. And the only worksheet. Exercise number 6. Okay. In this graph, or in this exercise, you are given a graph of a certain function of. You are given a graph of a certain function of. Okay. Part 1, and of course here from the graph you are going to have some information, and you are going to analyze the graph. You'll see how. Okay. Part 1, what is the domain? Find the domain of definition of the function. As we did, if you still remember, in the first lesson before the limits. Same idea. What is the domain? Yes? Union. Union. أكيد. Okay. So here, it's not defined at -1. It's not defined at +1. So the domain will be negative infinity 1. Negative 1. Negative infinity. Negative 1. Union. Open interval negative 1, 1. Union. Open interval 1, positive infinity. That's it. So again, here, okay. So the function is not defined at -1 and 1. So it's defined on the interval negative infinity, from negative infinity to -1, open interval, union negative 1, 1,
union 1 to positive infinity. Or you can say it is all real numbers except negative 1 and 1. All real numbers except negative 1, 1. You can write it for it is R you can write it R union R. R minus negative 1 point 3 come. Okay? Clear؟ بعتقد انه شغله كثير بسيطه. استاذ بس سؤال The second one. هذا الاكسرسايز هو بورك شيت 1 مش ورك شيت 2 صح؟ ورك شيت 1 ايه ايه لا ما عم لقيت. للي كانوا مش موجودين المره الماضيه انا بعثت ورك شيت اشتغلناها اكسترا كرمال ما يروح على اللي ما كانوا موجودين. اوكي فاللي ما كان موجود المره الماضيه اللي ما كان موجود اشتغلنا اكسترا اكسرسايزز مش على اشياء جداد نفس هودي نفس هالافكار ديريفاتيف وتنجنت ما اشتغلناهم هو بهالقصص هيدي فما اشتغلنا شيء جديد. فهلا عم نشتغل نرجع للاكسرسايز اللي كانوا عندنا اياه يعني نكمل باللي عندنا اياه. اوكي طيب the second one part B determine all asymptotes to the graph of it. All asymptotes. That means all horizontal or vertical or oblique. The horizontal asymptotes, the vertical asymptotes, oblique asymptote, in case we have. What are the asymptotes in this graph? مش عندنا horizontal. Yes, Majd. Okay, sorry. Horizontal. What? We have horizontal asymptote. What is the equation of this horizontal asymptote? استاذ بنحسب كمان عميد. شو اسمه not included lines. شوف أنا بدي كل شيء اسمه horizontal oblique وvertical. شو طالع قدامك احكي لي عنه. هاي الفيجر موجود قدامك. هاي we have horizontal asymptote. This line is an asymptote. Right? It's horizontal. The equation y equals 0. That is the x-axis. Again, it's horizontal asymptote. Look at the graph here. It's very, very close to the line at infinity, at positive infinity, and the same idea at negative infinity. So we have y equals 0 horizontal asymptote. So the first one, we have horizontal asymptote of equation y equals 0. What about the vertical asymptotes? Do we have vertical asymptotes? Majd? Majd? يا استاذ Right. Do we have vertical asymptote? vertical asymptotes قلت لي بنحسب included صح؟ not included. ما بعرف انت كيف عم بتفكر بس انا بدي اطلع على الفيرتيكال asymptote. As I said, vertical asymptote means that the graph is very close to the line, and the graph it seems to be the line itself.
بغض النظر إذا بنحسب ال not included ولا ما بنحسبها. Graphically, from the graph here, do we have a vertical line in which the graph is very, very close to this line? ايه Which are? five. What are the equations of these vertical asymptotes? Would like to answer? Daniel? لا شكلنا نسينا كل شيء عن الليمتس. شو بدنا؟ هلا؟ هلاك وينه؟ هيدا اللاين. This line, this vertical line is a vertical asymptote. This line is a vertical asymptote of equation x equal -1. Slope doesn't exist. Vertical line, it has no slope. ما حدا عم يسأل عن السلوب by the way. لا doesn't exist مش يعني زيرو. ايه؟ تفرق. Zero exists. Means zero. Okay? We don't. This line is a vertical asymptote. We're not asking about the slope of this line. And just here the question just mentioned from the graph determine all all asymptotes. خلاص liquid. We have x equal -1 is a vertical asymptote. The graph is very, very close to the line from the left, and it's very, very close to the line from the right. Here, from the left, it is positive infinity. From the right, it is negative infinity. We have another vertical asymptote, x equal 1. The graph from the right, the limit is positive infinity. From the left, the limit is negative infinity. So here we have two vertical asymptotes. Two vertical استاذ هيدي الشيء بعتها انت على الجروب؟ هي من زمان. هي ذات الورك شيت اللي عم نشتغل فيها. مش اللي اشتغلنا فيها المرة الماضية كانت اكسترا لانه ما كان في انترنت، الطلاب موجودين انه حتى ما تروح حصة على الفاضي، عملنا ريفيجن. بس اللي كنا بنشتغل فيها قبل بمرة، نحن ما كنا عم نشتغل بها. بلا اكسرسايز تذكروا اخر شيء الكيوبيك روت اوف اكس بعدنا عم نكمل فيها صح؟ بعدها هي ذات. اوكي بس بعد عنا هود اثنين. That's it. اوكي. Okay. So here we have two vertical asymptotes. The first one of equations x equal -1 and x equal 1 only. Okay? Right. Can we say that this line is an oblique asymptote? This dotted line, yes. is it an oblique asymptote? بلا Yes. بلا بلا. طيب لا ما انه oblique asymptote. لانه منه مالئ بالاوريجن. شو خاص الاوريجن؟ طيب ليه منه اوبليك؟ هو شكله اوبليك. اليوم مش مظبوطين. اليوم مش ظابط تمام. هيدا tangent at point C. شو خاص الاوبليك؟ This line, this dotted line is tangent to the graph at point C. ما له علاقة بالاوبليك asymptote. If it is an oblique asymptote, then the graph at infinity, at positive infinity, يعني here, or at negative infinity on this side, the graph should be very close to the line. يعني هاي الجراف هون مش لازم تكون هيك مع الهوريزونتال، ممنوع عندنا horizontal. Here we are saying that we have horizontal asymptote. كيف يكون horizontal and at the same time oblique? And if this line is oblique, then this curve here, the graph will be close to the line. يعني بتكون هون. Very close to this line at negative infinity, or very close to this line at positive infinity. And the graph here should be very, very close to this line, which is not our case here.
the graph is very close to this one, equation y equals 0. And at negative infinity, the graph is very close to, again, the same line of equation y equals 0. We don't have oblique asymptote. مش كل ما تشوفوا dotted line يعني هذا oblique asymptote. انتبهوا. لا. You have to understand the concept of asymptotes. The graph will be very close to the line. The graph seems to be the line itself at infinity. When I say oblique or horizontal, and at vertical, when the values of x are very close to this value of given value, let's say here 1, x is very close to 1, it means that the graph is very close to the line. كمان it seems to be the line itself مثل ما انت شايف هون. Okay? أما not oblique or asymptotes. You have to understand it. Okay. Part C. Yes. Find f prime of 2. Yes? هودي هون oblique asymptotes يعني مظبوط لأن قراب من بعضهم كتير. ما عندنا اوبليك اسيمتوت، هلا عم عم اشرحه يا رجال، ما عندنا اوبليك اسيمتوت بيه. لو هيدا اوبليك اسيمتوت جاب، لو هيدا اللاين هو اوبليك اسيمتوت كان لازم الجراف تكون حده. كان هاي الجراف اللي انت شايفه هذا الاسود هون، كان لازم يكون حد اللاين دغري، ملزوق باللاين. اوكي مش ملزوق فيه. اوكي؟ لا مش حد طلع لك وين هو هون. هيدا اللاين، هاي الكيرف لك وين؟ وهيدا اللاين، كيف بده يكون هيدا اوبليك اسيمتوت؟ ونفس الشيء عمليه البوزيتيف انفينيتي. هيدا اللاين، هيدا الكيرف لك وين هو؟ ولك وين اللاين؟ شو جاب لجاب؟ لو اوبليك كان لا لازم يكون بلزقه. تعال افرجيك شي واحد شي اوبليك اسيمتوت، خذ مثلا هاي. Let's say g of x is equal to x plus 1 plus 1 over x. Y is equal to x plus 1. هيدا اوبليك اسيمتوت. طلع هيدا اوبليك اسيمتوت. نحن بالعاده بنرسمه دوتد انه يعني نميزه مش اكثر من هيك، بس مش كل ما تشوف دوتد لاين يعني هو اوبليك اسيمتوت. تفضل. شايف كيف بتكون الجراف close to the line ملزوقه فيه، بتبين الجراف كانه اللاين نفسه. اوكي استاذ ثانك يو. شايف؟ يعني مبين انه هو اللاين. فبليز ميزوا بيناتهم ما تغلطوا فيه. صح. Back to this. Find f prime of 2. Graphically, f prime of 2, what does it represent? شو حكينا عن derivative. يعني ال x equal to The value of f prime of 2 in general. Okay, x equal 2 ما اختلفناش. But what does it represent graphically? 2x. كانت 2x. The value of the derivative. It is what? كانت 2x. أو x كيف squared. انت ومين؟ لا أول شيء you don't have the function. You don't have the function. فما تفكر إنه تعمل derivative replace. كل هذا اللي عم نحكيه from the graph. كل شيء اللي من الجراف، ما عندك function ولا شيء. يعني حتى تطلعوا بالquestions هون. In part D عم بقول لك شو الفانكشن. Knowing that the function is equal to this, find whatever. يعني you are not given the function. From the graph, you have to find all the values from the graph. Graphically عملنا شوي. انسى لي هلا هذا الجراف وانسى الاكسرسايز كله سوا. لما نحكي عن f prime of a number, the graphical representation of the derivative, what does it represent? What does it represent? The derivative is what? F of x minus f of a over x minus a.
سلوب derivative هو سلوب للتانجنت لاين. يا حلوين يا استاذ شو قصة شو عم تعملوا تانجنت؟ كمان عبالكم؟ قلت لكم هيدي بتعلقوها حلقه بدايتكم. قلت لكم هي بتعلقوها حلقه بدايتكم. derivative هو سلوب. derivative هو slope of the tangent line. ليك اسمعوا شوي بتذكروا الاكسرسايز هيدا وقت كنا عم نحله find points A so that the tangent line is horizontal, the tangent line is كذا. قلت لكم from one side the horizontal line its slope is 0. From the other side it is the derivative. ليش هي derivative؟ لأنه it is the tangent line. So for that reason here in part 1, if you still remember, we put f prime of x equal to 0. And the second one, we put f prime of x is equal to negative 3. ليش negative 3؟ لأنه tangent slope هو derivative. derivative equal to negative 3 لأنه parallel لهيك. ليش حطينا derivative equal to negative 3؟ Here we put f prime of x is equal to negative 3. Why? Because it is the tangent line. The slope is the derivative. زعلوني منكم. شو بنا؟ تذكرنا هلا ولا بعد؟ بس اف برايم الو؟ هلا هون خلصت. احكي بس احكي. نعم؟ يلا تفضل. يس لين. لين. ايه استاذ كنت عم بقول لك انه شو خاص التانجنت هون؟ باسل نحن شوي حدا يحكي. عم بقول لك شو خاص التانجنت مزبوط هون؟ بس كنا عم نحكي عن derivative. اسماء. Good. But the derivative f prime, it is the slope of the tangent line. And here, you are given the tangent line. استاذ يعني دائما بس يكون عاطينا In this ديريفاتيف function قصده or in this السلوب graph. للتانجنت؟ طبعا. طبعا. اوكي. اوكي خلص هلا فهمت. اوكي. So here, f prime of 2, graphically, it is the slope of the tangent line to the point of, or at the point of abscissa 2. To repeat again, f prime of 2, it is the slope of the tangent line to the curve at point of abscissa 2. So it means it is the slope of line AB. It is the slope of line AB. This line هذا the dotted line. عميد كنت عم تقول شغله انه هذا اللاين هو التانجنت. How to benefit from this tangent? It is the derivative. The slope of this tangent line is the derivative of the function at the point of abscissa 2. Point of tangency C. Right? So here f prime of 2 f prime of 2 and it's equal to slope of the tangent line to the curve at the point of abscissa 2. Right? هلا انا عم بحكي هون بليز مفهوم للكل ولا لا؟ اللي مش فاهمون يقول لي. مش فاهم. Good. Then f prime of 2 is equal to. طيب دانيال اللي قال مش فاهمون؟ ايه؟ لا مين مش فاهمون؟ أنا مش عارف مين أنا. دانيال اوكي دانيال derivatives شايفهم هون؟ هاي السمري اللي بعتكم اياها.
graphical interpretation of the derivative. تتذكرون؟ If f prime of x, f prime of a exists, then f prime is the slope of the tangent line to the curve of abscissa. ماشي معي؟ Of abscissa A. الديريفاتيف هو السلوب للتangent line. طبعا if the derivative exists, and if the function is, or if the curve is smooth, if the graph is smooth, okay? The derivative is the slope. Derivative هو السلوب للتangent line. اصلا نحن اذا بتتذكر كيف طلعنا الايكويشن of tangent line؟ قلت لكم the equation of the tangent line y is equal to f prime of a times x minus a plus f of a. منين جبناها؟ مع انه already نحن مبلشين اول ما بلشنا الديريفاتيف قلنا انه هي سلوب لتangent line f prime، وبعدين اخترعنا هذه. هاي ممنوع تنتسى. الديريفاتيف هو السلوب. derivative هو slope of the tangent line. Clear? Yes. Back to this. So f prime of 2. Okay. So f prime of 2, it is the slope of the tangent line to the curve at point of abscissa 2. يعني هي slope of the tangent line to the curve at point C, the point of tangency, point C. Okay? So here, f prime of 2, it is the slope of line AB. F prime of 2 is slope of line AB. And how to find the slope of a line? What you studied in grade 9. You have the line AB. YB minus YA YB minus YA over plus XB minus XA. over XB minus XA. Okay? It's YB minus YA over XB minus XA. So it is 1 minus a 3 over 0.5 minus negative 4. Again, YB minus YA over XB minus XA. So it is 1 minus a 3 over 0.5 minus negative 4. 0.5 plus 4. And you can put it YA minus YB over XA minus XB. You'll have the same answer. Okay? So here, the slope of line AB, it is equal to YA minus YB or YB minus YA, 1 minus 3, 1 minus 3 over 0.5 minus negative 4. And then the answer will be equal to 4 over 9. Then f prime of 2 is equal to 4 over 9. This is the derivative. Questions? Any questions? استاذ مش على اساس الديريفاتيف هو ال 2 لا انت بدك تجيب ال f of 2 f prime 2 شو الديريفاتيف إلها؟ مظبوط. اوكي thank you. Okay, welcome. نرجع نعيد. From the graph, f prime of 2 it is the slope of the tangent line. This is the key of the solution of this exercise. ها هو الكي، وأنا هيدا اللي بيهمني تفهموه. Slope or f prime of 2 it is the slope of the tangent line. Right, how to find the slope of the tangent line? YB minus YA over XB minus XA concept. Okay? Clear? Yes, استاذ. Any questions? No. Okay. Show that f of 2 is equal to 1 over 3. استاذ بس سؤال. نعم. تفضل. بس بدك تكتب هيك بالسي. ايه بس هيك. هلا انا عم بكتب هون هذا هو السوليوشن طبعا بس. ما في نقصان يعني مش عم بختصر او عم في شيء عم بقلله لا هذا هو. ما في ولا equation. نعم. ما في equation بدنا نكتبها او شيء. لشو؟ لا مين طالب منك؟
مش طالب منك السؤال find f prime of 2. لو طالب منك مثلا find كيف نخلص منه؟ كيف لو كان السؤال مثلا write equation of the tangent line اوكي بتكمل. بس السؤال find f prime of 2 هاي f prime of 2 خلصنا بيعطينا العافية. اوكي اوكي استاذ. good. طيب part D show that f of 2 is equal to 1/3. كمان ما عندنا الفانكشن ما حتيجي اعمل replace يعني if you are given for example f of x is equal to ما بعرف شو x plus 1/5x squared plus 3 اوكي f of 2 replace x by 2 خلصنا. Right. Here you don't have the function, okay, and you are not given the coordinates of point C. If you are given the coordinates of point C, شوف, and then y of C it is f of 2, right? Because C it is point on the graph. C is a point on the graph. صح? So y of C it is f of 2, but you don't have y of C. كيف طلع بقى؟ How to find y of C? Yeah. أستاذ يعني هسه إحنا لازم نطلع الواي أوف سي. صحيح لأنه ال f of 2 it is y of C. بحكي شيء غلط؟ لا بس إنه كيف عرفت؟ Point on the graph. Any point on the graph has coordinates x, f of x. The y value it is f of x. Point C it is point on the graph and the abscissa of C it is 2. أوكي. C بس point فينا C نقول انه شيء. الكوردينيتس للسي هن 2 1/3. مين قال لك؟ مين قال لي؟ ايه اعطينك اياها شيء given؟ لا هاي أستاذ في الكوردينيتس لك كيف فكرتي أنا كيف فينا نجيب؟ نعم؟ في قال لك كيف فينا نجيبه بفكرتي؟ تفضلي. هي مش AB بلس BC بتعطينا AC. إذا بنجيب ال AC لتاني مايل وبنصير بنجيبها اوكي على الكوردينيتس يعني مثلا مش AB XB minus XA. أول شي بنجيب الأكس نحنا معنا إياها فمش ضروري. بنرجع بنجيب الواي بتصير YB minus YA into YC minus YA minus into YC minus YA ومنها بنجيب الواي YC لأن نحنا بكون معنا ما معنا إياها وكلهم معنا إياهم إلا الواي سي. هي كلهم equal 0 فآخر شي بناخدهم لتاني مايل وبتطلع معنا الواي سي. لحظة انت هون عم بتقول ال AC هي AB plus VC. انت بتحكي هون as what? Distance as vectors شو بتحكي؟ vectors. Vectors. ال AC it is equal to AB plus BC. يعني مشان هيك انت عم تقولي مثلا y minus y إيه yc minus ya is equal to ما راح يمشي الحال. بتعرفي ليش؟ لا راح يروح بالواي. راح تروح الواي. تقتنع معي حتى تقتنع معي. حتى تقتنع معي هات نشوف. Then you are going to write the following: y of c yc minus ya is equal to طبعا الفيكتور AC صح؟ تمام؟ لين؟ إيه اوكي. الفيكتور AB y of B minus y of A plus طبعا الفيكتور BC هي y of C minus y of B. right؟ إيه مظبوط مظبوط؟ طيب مظبوط. طلع فيهم هون.
y of c لما ناخدهم على الثاني ميل minus y of c هودي راح يتكنسل، ما استفدنا شيء. ايه مزبوط أستاذ، مزبوط. طب نحن نعم معنا الأف برايم أوف C صح؟ مظبوط، معنا الاف برايم اوف c. أوكي، والأكس معنا إياها، والA هي 2، اوكي ونحن بدنا نجيب الأف برايم أف أوف 2، اوكي والواي لازم يعني فينا نجيبها. اي واي؟ قصدي إنه الواي مش طيب نحن عنا إنه واي، ايه الواي هي مش F prime of A into X minus A into F prime of A F A بلس plus اف F اوف A. اي. اوكي إيه بلى ايه إيه، طب هو ما فينا نحن نجيبها على هاي الطريقة ال F of 2؟ ممكن، بس ما كل شيء معنا إياه. بعد فكرتك مش كتير بعد الفكرة مش كتير واضحة. بس قبل ما حدا يجاوب طول بالك باسل، فكروا على بساطة، فكروا ببساطة جدا، ببساطة كتير كبير مش بساطة عادية. فهمت؟ يعني فكروا بأفكار جريد 9. نعم باسل. مش نعتبر بي سي هي لاين، هي لاين بالأساس. اوريدي جبناها اللي هي سلوب، هلا قبل شوي جبناها نيجاتيف 4 اوفر 9. اوكي ايه مزبوط عم بيحكي باسل. كمل. طب بس سؤال just one moment. كده انت لما عم تقول بتجيب الاي تبع اللاين بي سي قصدك السلوب تبع اللاين بي سي صح؟ اوكي طيب when you replace you will get y of c اللي انت ما بتعرفها minus 1 minus y of b اللي هي 1 over x of c 2 over minus y 0.5. بس الواي سي انت ما بتعرفها، بس انت عندك جواب لهذا كله سوا. يعني سلوب للاين بي سي do you have it؟ برافو عليك لانه هن كولينير من نفس اللاين. ما هو نفس اللاين، line BC line AB هو نفس اللاين. They have the same slope. So slope of line BC it's YC minus YB over XC minus XB, which is equal. This is from one side, and at the same time it is equal to negative 4 over 9 because it's line AB. هي اللي كتب لكم عنه، فكروا باسلوب جريد 9. يا اخي شو هالطوش راسنا. فينا كمان بطريقه أستاذ، ثانيه. This is one way to find y of c. Another way to find y of c, you can say that point C belongs to the line AB. C belongs to the line AB. You can find the equation of line AB. فينا نجيب line AB. انت عندك السلوب، عندك 2 points on the line AB. ايوه فيك تجيب الايكويشن لهذا اللاين وبعدين replace x by its value, replace x by 2, find y. خلصت. هي الافكار، عم نحكي عن افكار طبعا، كتابي شيء ثاني. But again to repeat, C belongs to line AB, then you can find the equation of line AB and replace x by 2 to find y of C. Or you can say slope of BC it is the slope of AB, then simply you can find y of C. راح اكتبها here. Point C or slope
of line BC, that is equal to slope of line AB. So, the slope of line BC, the y of C minus y of B, y of C minus y of B minus y of B over xc minus xb this is from one side, and the slope of line BC, that is yc minus yb over xc minus xb. From the other side, the slope of AB لك وين هلا بعدنا جبنا هذه negative 4 over 9 مش 4 over 9. It's negative 4 over 9. Negative 4 over 9. استاذ وين كنا وين صرنا؟ لا شو وين كنا وين صرنا؟ استاذ كنا بالاكسرسايزز قصدك؟ ايه بالجراف وهو صعبين غير هوديك. يعني شوي مزعجين بس لازم تتعودوا عليهم. So y of c لانه بالعاده بينطرح اسئله كمان هيك بامتحانات الدولي انه مش بهالشكل هذا طبعا، بس بقصد انه بينطرح اسئله انه انت عندك الجراف وبدك تشيل انفورميشن من الجراف لتكمل بشيء ثاني. بينطرح مثل هيك شيء حتى بالاس اي يعني. over xc اللي هي 2 minus 0.5 is equal to negative 4 over 9. Okay, right. Use the cross product and solve. Then y of c is equal to مش راح اشتغل details but equation is equal to 1 over 3. Therefore, استاذ هي مهم حل يعني half of 2 is equal to 1 over 3. نعم؟ اغلبهم بحلوا على ما سمعت. y minus y. لا لانه y minus y over x minus x because we are talking about slope. استاذ ايه بس انه بالجراف يعني هو كله في سلوب يعني كلهم بحلهم هيك. بس تحكي عن derivative يعني slope، مش انه تحفظهم حفظ انه خلص هذا هيك بينشغلوا، لا. Okay. فإذا this is the first way اللي كنا عم نشتغلها هون. f of 2 it is y of c. Now we still have to find y of c. To find y of c we have two ways. The first way you can use that these 3 points are collinear. Then slope of line BC it is the slope of line AB. Slope of line BC it is yc minus yb over xc minus xb. And the slope of line AB, we just found it, it's negative 4 over 9. Replace and then use the cross product to solve this equation. Use the cross product to solve this equation, you get yc equal 1 over 3. The second way, and of course, yeah, once yc is equal to 1 over 3, then f of 2 is 1 over 3 because we said f of 2 is y of c. The second way to find y of c, you can simply find the equation of line AB. You have the slope, or we found the slope, it is negative 4 over 9. Use one point A, let's say it is a point on the graph.
or on the line, simply can write the equation and then replace x by 2 to find y of c. صارت شغلة بسيطة. Okay? Clear? طيب. Knowing that the function f of x is equal to a over x squared plus b, find the values of a and b, where of course here a and b are two real numbers. طيب. انتوا معي؟ الو؟ طيب. المعدد عم يتناقص كل شوي بصير في مشكلة. اوكي. طيب انتبهوا لي شوي للاكسرسايز الطريقة اللي بنفكر فيها. The question here, the function is equal to a over x squared plus b. Number of unknowns here, a and b, we have two unknowns. Keep it in your mind. Yani, be such type of questions. Number of unknowns, 2. That means you need two information from the graph. دايما. Two information from the graph, it depends on the graph. Sometimes, for example here, this is one information. F of 2 is 1 over 3. Another information, f prime of 2. F prime of 2 is negative 4 over 9. We have from the graph also. Look at this point, particular point.